sa liver. So, ito yung siyang anterior orientation ng GI tract. So, ang makikita lang is the omentum, greater omentum, the liver, and then the small intestine, the ileum and the jejunum specifically. So, first is the liver. I-identify ko first, ma'am. So, anterior view of liver is this one. Anterior view. Ayan. Anterior view, then superior, left, right. So, anterior view, ang important structure lang is yung falciform ligament na nag-attach sa kanya sa anterior abdominal wall. Ito ang falciform ligament. And also separates the left and the right lobe. Then, superiorly, makikita ang inferior vena cava. Pag pierce sa abdominal wall, nagdaan siya posterior to the liver. Itong inferior vena cava. Ito siya, part pa siya ng diaphragm. Next, important structures makita dito sa posterior-inferior na part view. So, ito siya yung gallbladder. And this is the portal triad or the porta hepatis or the hilum of the liver. Sa hilum of the liver, makita mo 3 portal triad. Ito siya, hindi siya included sa portal triad. This is inferior vena cava. Ito yung portal triad lang. Meron tayong portal vein, yung pinakamalaki, and manipis siya, thin wall, portal vein. Itong makapal is hepatic artery. Itong makapal na wall. This one, nakakonect sa gallbladder is the cystic duct. And then, itong isa is the common hepatic duct. Yung isang liver, nakaseparate pa yung hepatic duct niya, so left and right. Ito siya, nag-fuse na siya, so common hepatic duct. This is the gallbladder. Then, areas, this is the gastric impression. Gastric impression sa stomach. This is the renal impression, and then the colic impression sa small intestine. Ito yung tinatawag na bare area kasi wala siyang peritoneum na covering. Bare area. Bare area. B-A-R-E. Tapos, ito siya yung caudate lobe. Caudate lobe and the quadrate lobe. Caudate and then quadrate. Ito siya yung ligamentum teres, remnant of umbilical vein. Or round ligament. Round ligament, pwede din. Important siya sa fetal circulation. Round ligament. Ito siya yung left, kasi left lobe man ito ng liver, this is the right lobe. Ito siya yung left triangular ligament. Left triangular ligament. And then, in between the left lobe tsaka caudate lobe, makita mo yung ligamentum venosum. Ligamentum venosum. So, yun lang ang important structures for liver. Okay. Left triangular ligament. Right triangular. Hindi makita. Left triangular. Ang right, hindi makita dito. Itanggal. Taas sa left. Sa left lobe. Itanggal nila, ma. Okay na. Okay na. Next. So, dyan siya